And I want to repeat it again here today. Niseme kwa lugha ya Kiswahili. Nilisema za kwamba sisi tuko demokrasia. Na demokrasia kila mtu ako na haki ya kuongea. Sama ya ODM tuliamua kwamba sisi tutakuwa na uhusiano. Lakini kukuwa na uhusiano sio kusema ya kwamba sisi yote tumeingia kwa serikali. Nyinyi vile mnajua tuliingia kwa hii serikali kwa dirisha. Kwa sababu serikali ilikuwa karibu kuanguka kidogo, lakini Raila aliona kwa roho yake mchungufu ile nini very kind heart of his, akaona nchi yetu haiwezi kwenda njia ya Somalia, ile njia ya Sudan, ile njia ya nchi zingine. Raila akasema tuingie hii broad based arrangement. Niliandika hapo ndani mimi mwenyewe nikasema, this agreement does not constitute a coalition agreement with UDA. Iko hapo, Ruto alisign, Baba alisign. Wangapi wamekubali wainue mkono? Mbona watu wa nyuma huko hawainui mkono? Asante. Lakini pia ile positions tutazungumza tukisema ni 50-50. Wale wakichukua nusu, ODM pia ni nusu. Wakichukua president, deputy ni ODM. Hivyo ndio tutazungumza tukielekea. Mukisema SG wenu wasimame kura 2027. Hiyo uchaguzi tunashinda tena mapema. So hey guys, si story ni action now. ODM ndio hiyo sasa. Ni kama wameanza kufunguka macho cause of late ukiangalia like Junet haongei venye alikuwa anaongea mambo ya broad based haya. Ndio huyo Wangane haongei mambo ya broad based government kama vile alikuwa anaongea. Yaani wamekuja ku realize UDA it is taking over all everything cause unaona kama mambo ya zoning ODM wakasema wakuwe na zoning whereby their strong part wakuweko. Lakini a foolish man. Anyone in this country who wants to negotiate with ODM, we will not negotiate on our parliamentary strength. Popote kuna MCA ya ODM, mbunge wa ODM, senator wa ODM, governor wa ODM, women rep ya ODM, itabaki na ODM. Things are boiling very nicely in ODM. Have you seen what Peter Kaluma has just said? Peter Kaluma is now saying that there will be a big fallout if UDA decides to field candidates in Homa Bay. And this is something I want ODM members to realize, that UDA is not here to play. UDA is here to conquer and take over all the seats in parliament so that William Ruto's second term will be the easiest second term if he makes it to second term. Because our mission is to build the largest grassroots inclusive political party in Kenya. We are the only political party that can do this. So we want to do it for the sake of having a serious national political party so that we can exit the politics of personalities and the politics of ethnicity. For ODM members to think that UDA is here to play tricks and games, it's up to them to now realize that UDA has come to take over all the seats that ODM currently commands. this style of negotiation where we are saying UDA should not field a candidate in Homa Bay. That is the bastion of the party. So that even if UDA were to field a candidate, nobody should be shaking in their boots. And that ODM has not entered the government. There is no contract that we've signed with Kenya Kwanza. We've not signed an agreement. We have said right from the beginning that we need a national dialogue, a national convention to discuss the issues in the country.
Some of them which we raised ourselves, and some of them which were raised by the youth this year when they're demonstrating. Hello. Vijana nani? Vijana anatembea na sisi ndio Sifuna. Yes. Sasa sisi tumekuwa tukiwaambia na tumekuwa tukirudilia kwamba tukisema hiyo ODM yenye iko na wakina Oburu, hiyo Linda tumbo wanacheza karata ambayo itawaumiza wenyewe. Walikuwa wanacheza karata mbaya sana. Imagine mnacheza karata na mwenye mnacheza na yeye ako na kadi za ushindi. Ako na kadi za ushindi. Nyinyi mnadhani ati mimi sasa hii mali imefika sasa labda tuchekelee watu wa ODM. My friend, watu wa ODM mjue kitu moja. Ile kitu inafanyika sasa hivi, acha vile mnalia hata hapa tunataka zone. The strongest candidates, wale candidates strong for governor, MP na nini wengi wata defect wanaingia UDA from ODM. Ruto is that person mwenye akitaka kukudestroy hakuji direct. Anakuja akavunja your entire support system. Akishamaliza kuvunja your entire support system na anakupiga sweep. Akisha kupiga sweep huwezi survive. Hata kama ni mzito aje. You cannot survive it. Okay? Na inafaa muangalie hiyo game vile alichezea Rigathi Gachagua. Alitumia Rigathi Gachagua vibaya. Akamweka Rigathi Gachagua akago against his support system back at home. Mpaka atakataa Uhuru Kenyatta. ODM ya Linda tumbo wameanza kujua mbona Raila Amolo Odinga alikuwa anatumianga Sifuna as the exit plan ama exit strategy. Na Gachagua amekuwa akiwaambianga kila siku, my friend, make sure mko very keen na William Samoei Ruto na hii timu yenu ya broad based government. The reason why alikuwa anafanya hivyo kwa sababu alikuwa anajua kwamba Ruto pia ni mkora. Yeye atafanya kazi na nyinyi lakini akona backup plan. Jana ODM walianza complain na kublame kwamba UDA wanataka kuweka candidates na offices zao mpaka kwa zones za ODM. As the national chairman of the ODM party, I also want to make it very clear that this Homa Bay County and this entire region is an ODM zone. It is an ODM zone. And the next time I see what I saw at the funeral of Koyo, where my party leader is seated and some people have come there shouting, Uda, we will not agree, we will not accept, it will... Oh yes, you are very... Why come with this zoning thing? Why do we fear other parties? ODM must be strong, and I want to condemn physically that those people who want to go against the norms and the stamps of Baba will deal with you automatically. We perish because of history. I'm against the zoning because there are people who want to support their relatives. There are people who we have seen them and you saw them. There are people who have gone there. They have already their relative imposed to get the party tickets. But what the people need is contrary to that. And we've signed and agreed that we'll work together up to 2027. We have not passed any resolution as a party to say how we're going to go into the elections of 2027. So wherever you are, don't commit the party to some things which have not been discussed. Let those things be discussed first. We are ODM. Who's told you that ODM will not have a candidate in 2027? Who has told you? Sisi ndio tunaweza kuamua tutatoa rais. Mtatoa rais ya wapi? Kwani nyinyi mnanijua? Wale watu wananijua kweli? Nyinyi mkipima hiyo watu, iko mtu size yangu kwa hiyo group. As a people of Luo Nyanza, I want to give an assurance to the country that we are not part and parcel of the broadless government. We are focusing on the agenda that Raila Amolo Odinga wanted us to progress as the Oburu unajua mimi sometimes nashangaa sana na Mungu. Unaweza pata Mungu alichukua mtarajiwa akawacha marehemu. Never tried. They are forcing us to accept a position without ever trying to persuade us.
let us have a debate between these characters who sing two-term and those of us who believe that William Ruto does not deserve an extra day in office. Let us have, you can host the debate wherever it is you want. Hey, let's go. I put a question. Will as many as of that opinion that we establish a broad-based mediation committee say aye? Will as many as of the contrary opinion shut up? ODM will only remain in our hearts. We buried ODM in Kangoga Jaramogi. What we are remaining with is the cake of ODM. And this cake is very juicy. Everyone in ODM has a knife ready to cut their own slice. Umefanya kazi mzuri uko kwako. Why would you not be confident of your people re-electing you? Unaogopa nini exactly? Let them field anybody. Wacha kukuwe na independent candidate, wacha kukuwe na candidate from other parties, wacha kukuwe na watu bwana. What do you mean? The people are going to decide. So you want to protect the interest of very specific people pale. Wakaanza kufeel entitled. It doesn't make any sense. Asina amebonga poa sana. Wacha kila mtu defend. Wacha Uburu Odinga apigane na Ruto. Wacha Biludembo apigane na mtu wote wa UDA. Let everybody fight. Let the people decide. Hiyo story ya zoning. Beautiful. Nani bamba. Muendelee hivyo hivyo. It obstructs. I've heard these people talk about broad-based at the Luo Nyanza is in government because of 2 ministers. The Luo Nyanza had a vice president called Jaramogi, but he still agitated for justice and rights. They never became complacent because they had a vice president. The Luo nation has had a prime minister. Raila and the Luo people still stood for what is right and justice. The people of Nyanza cannot be bought by positions. During kama vile party leader alivyosema, deputy party leader, hakuna zoning, kila mtu ataendelea aweze kujikakamua pale alioko. Mwenye kura 3 alete, mwenye kura 300 alete. Wewe huna waja kuwa wasiwasi kama hii ngome yako. Kama hii ODM is ready to die for zoning. We are ready to die for zoning. I want to correct the Secretary General of UDA spoke yesterday. We are not going to allow UDA to plant candidates here in Moroni. All our party strongholds, all those strongholds are reserved for ODM. This is something that shows the mediocrity that actually exists in ODM, that you guys want to be handed over seats. The same way Raila used to hand over seats to the people who are very loyal to him. Now, ODM wants to turn zoning into something that is part of our political equation. We will not negotiate on our parliamentary strength. Popote kuna MCA ya ODM, mbunge wa ODM, senator wa ODM, governor wa ODM, women rep ya ODM, itabaki na ODM. Wanasema Pwani ni ngome yao, waachiwe wao. Sisi tuwaambia Pwani ni ngome ya raia wa Pwani, tuache timenyane. Wale ambao wanaania viti wote waingie ndani ya chama, wajipange. Hatuwezi sisi tukawaona mnatumia nguvu zenu, mnatumia ufadhili wenu, mnatumia jasho lenu, mnatumia damu yenu, mnatumia wakati wenu, alafu tuje kumpa mtu kiti kiurahisi. Atakaye kiti ende akajitetee kwa raia wa taifa la Kenya.